Am I audible, guys? Good evening to all. Am I audible? Yes, sir. Okay, thank you. Whether my screen is visible to you? Yes, No, sir. sir. Nova. Sir, yes, sir. Teridia. தெரியுது சார். Okay. known அப்படின்னா பிங் பண்ணிக்கங்க அந்த இடத்துல என்னோட ஸ்லைடை பிங் பண்ணிங்கன்னா தான் வரும். Otherwise, it will not visible to you. Okay, guys. Okay, today let us complete Unit 3. So there are few topics left out from the Unit 3. So that is the stepper motor and solenoid operator, the actuators, which is used in automotive vehicle systems. Okay, today now let us discuss the stepper motor operated valves. Okay, first of all, we want to know what is meant by stepper valve or stepper motor operated valve. Okay, this stepper valve series are step motor operated electric expansion valves. Step motor operated electric expansion valves. Step motors are designed to provide discrete segments of angular motion or rotation in response to an electronically generated signal. Okay, the valve will operate only when connected to a properly designed controllers. Otherwise, the valve will not get operated. Okay, then we have some of the doubts how the stepper motor is going to operate it. The basic working principle of the stepper motor is by energizing one or more of the stator phases. Okay, by energizing one or more of the stator phases, a magnetic field is generated by the current flowing in the coil and the rotor aligns with this field. Okay, so because in stepper motor also last class we discussed this some of the topics in the stepper motor as well as I've also seen video of how stepper motor is going to get connected and this works. Because each and every coil the power supply is going to get on, then some of the coils the power supply may get off. So whenever the power supply gets on and whenever that coil is going to get energized, that shaft is going to have some rotation. After that, other coil power supply will get on and previous coil power supply will get off position. Okay, this will be repeated for a number of coils which is there in the stepper motor system. Okay. In this the stepper motor operated valve. So this is a diagram, the stepper motor operated valve. You just see here. Okay, the valve that is built into the throttle body of some petrol injection system. Here, the stepper motor operator valve is going to use it to control the fuel injection system. So the ECU, the electronic control unit, will have some pulses that pulses the transistor bases in this correct sequence. That means the sequence is nothing but so, for example, n number of cylinders we are going to use in some of the cars. Some cars we may have 3 cylinder or 4 cylinder or 6 cylinders. So it depends upon the n number of cylinders. So we need to send the fuel or we need to inject the fuel at correct time at correct pace. So that is a correct sequence. So that the stepper motor moves the air valve to provide the correct air supply for any given condition. The condition may be varying in all automotive vehicles, okay, based on the driving skills as well as based on the location where we are going to drive our vehicle. So it is purely depends upon the varying speed and load conditions of your vehicle. So we need to send the exact amount of air fuel supply for varying conditions. So otherwise, so we will not get a fuel efficiency as well as we will not get a engine performance at a meanwhile. So definitely we will have some pollutions because of unburned combustion process will happen in the IC engine process. Okay, these are all some of the reasons. So that so we always they insist we need to send a proper air fuel mixture ratio to the engine during the suction stroke for varying load and speed conditions of your vehicles. In addition, the other sensor signals will enable in the ECU to provide the correct amount of fuel to ensure that the engine continues to run smoothly. So that is a figure next slide. So we can able to see here. So in that figure, the stepper motor we are using, that stepper motor will have the air valve, so that which is attached in that stepper motor.
So the multiple pin connection is typical of the type of connection that is used to electrically connect the stepper motor to the ECU. The stepper motor can normally be checked by operating it with the diagnostic tool connected to the serial communication port of the electronic control module. So this is a picture you can see here. This is the air valve and this is the stepper motor. So based on the signals what receives from the electronic control unit or module. So based on that input commands or signals, so the stepper motor will get functioning. So otherwise it will not get functioning. So the electrical signal needs to given to the stepper motor. So then only it will gets energized. The coil will get energized inside of the stepper motor. Then it will be have some rotation. Then valve is going gets open. So this is the cyclic process. So in this, an oscilloscope can also be used to check the pulses that are sent to the motor from the electronic control module or unit. So it gives an impression of the type of results that is to be expected from the PMS 100 oscilloscope when used to test a stepper motor. So this is a stepper motor and this is air valve. The spring is attached to this air valve. So and these are all the peak curves we can able to see here, and so it is purely depends upon the input signals. So the voltage signal is going to gets the voltage current depends upon the voltage variations in this uh, area. So the power supply will be varying, the signal also will be varying. So when coil is get energized, the voltage value is very high. Otherwise, it will be in ideal zero positions. So there is no operating conditions will be in a stepper motor. So the no air fuel mixer ratio is going to send to the suction stroke during that time period. So the voltage is one of the major play role in this type of actuators. So the voltage is going to trace from a stepper motor test. So here there are some indicators that in voltage between the lowest and the highest value of the displayed wave form. You can see here, and this is the air ideal air valve is going to get opened. Then that is sent to the engine and RPM sensor. So the RPM sensor is going to connected with the controller because that is ECU. So based on the speed of the sensor, the stepper motor is going to get activated. That is the stepper motor is going to connected. So it will be always monitored. And whenever there is a variation in the engine RPM, so immediately it will give signals to the ideal air valve. Because here the ideal air valve is going to attach with the stepper motor. So when coil is going to get energized, so it automatically will rotate. So when it's going to rotate, the valve will open. So when valve is going to get open, so airflow will be inside of the suction stroke during the inside of the cylinder during the suction stroke. So this is what happened. So it depends upon the varying speed and load. The valve is going to get opened and closed, and the amount of air fuel mixer ratio will also going to change. So now let us see some of the working principles of the stepper motor in Tamil. So for your better understanding. ஒன்று வந்து பர்மனன்ட் மேக்னெட் ஸ்டெப்பர் மோட்டார், அப்புறம் வேரியபிள் ரிடக்டன்ஸ் ஸ்டெப்பர் மோட்டார், ஃபைனலாக ஹைப்ரிட் சிங்க்ரோனஸ் ஸ்டெப்பர் மோட்டார். இதில் வந்து ஹைப்ரிட் ஸ்டெப்பர் மோட்டர் தான் மார்க்கெட்டில் காமனாக அவைலபிள். மீதி இருக்க ரெண்டு ஸ்டெப்பர் மோட்டர் வந்து நீங்கள் வந்து மார்க்கெட்டில் வந்து அவைலபிள் கிடையாது, ரொம்ப ரேர் தான் அது. இந்த ஹைப்ரிட் ஸ்டெப்பர் மோட்டர் வந்து ரெண்டு டைப். ஒன்று வந்து யூனிபோலார், அப்புறம் பைபோலார் ஸ்டெப்பர் மோட்டார். இந்த ரெண்டு மோட்டரும் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வைஸ் டிஃப்ரென்ஸ் கிடையாது, வெறும் அந்த கனெக்ஷன் தான் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும். மார்க்கெட்டில் டிசைன் பண்ணுற எல்லா மோட்டரும் வந்து யூனிபோலார் மோட்டரை தான் டிசைன் பண்ணுவாங்க. அப்புறம் கனெக்ஷன்ஸில் வந்து பைபோலாராக வேணுமா இல்லை யூனிபோலாராக வேணுமான்றதை டிசைன் பண்ணிப்பாங்க. ஸ்டெப்பர் மோட்டரில் நம்ம அந்த ஃப்ரேமோட சைஸ் அது. அடுத்து நம்ம பார்க்க வேண்டியது மோட்டரோட டார்க். நார்மலாக கேஜி சென்டிமீட்டரில் இதில் டிஃபைன் பண்ணியிருப்பாங்க. நம்ம இப்போ ஒரு ஸ்டெப்பர் மோட்டர் ஓப்பன் பண்ணி அதோட கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இப்போ எப்படி இருக்குன்றதை பார்த்துருவோம். இந்த ஸ்டெப்பர் மோட்டர் வந்து நீமா 70 பைபோலார் 4.2 kg சென்டிமீட்டர் டார்க் உள்ள ஸ்டெப்பர் மோட்டார். மோட்டர் அன்ஸ்க்ரூ பண்ணியாச்சு.
அப்புறம் இந்த ஃப்ரேமை ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு லைட்டாக தட்டி தட்டி தான் ஓப்பன் பண்ணும், ஏன்னா இதோட பேரிங்ஸ் வந்து கொஞ்சம் டைட்டாக ஃபிக்ஸ் ஆகிருக்கும். ஸ்டெப்பர் மோட்டர் ஓப்பன் பண்ணியாச்சு. இதில் இருக்க பார்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரோட்டார், அப்புறம் அதோட பேரிங்ஸ், ஸ்டேட்டர் காயில், அப்புறம் ஃப்ரேம். இந்த ரோட்டரை பார்த்தீங்கன்னா இந்த பர்டிகுலர் ரோட்டரை எப்படி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுவாங்கன்னா, இதில் ஒரு சிலிண்ட்ரிக்கல் பார் மேக்னெட் எடுத்துக்கிட்டு இதோட மேக்னெட்டிக் லைன்ஸ் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் டைரக்ஷன் எப்படி இருக்குன்னா பேரலல் டு தி ஆக்சிஸ்ல இருக்கும். அதாவது ஒரு சைடு நார்த் போல் ஆகும், இன்னொரு சைடு சவுத் போல் ஆகவும் இருக்கும். அப்புறம் ஒரு 1 mm ஸ்டீல் ஷீட் எடுத்துக்கிட்டு இந்த மாதிரி க்ரூ இருக்க மாதிரி ஒரு இதில் இந்த பர்டிகுலர் ஸ்டெப்பர் மோட்டருக்கு வந்து 50 க்ரூஸ் இருக்கு. இந்த மாதிரி நிறைய ஷீட்ஸ் கட் பண்ணி டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ல லேமினேட் பண்ற மாதிரி இதுலயும் வந்து லேமினேட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ இந்த பர்டிகுலர் ஆஃப் கம்ப்ளீட்டா வந்து நார்த் போலாகவும் இருக்கும், இந்த பர்டிகுலர் ஆஃப் கம்ப்ளீட்டா சவுத் போலா இருக்கும். இதுல ஸ்டேட்டர் பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ் யூஷுவல் ஒன்றும் பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் இல்லை. இதுல மொத்தம் வந்து 8 போல்ஸ் இருக்கு, 8 போலுக்கும் வைண்டிங் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ நம்ம இந்த ஸ்டெப்பர் மோட்டரோட ஒர்க்கிங்கையும் அப்புறம் எப்படி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் பல்ஸ் கொடுத்து ரொட்டேட் பண்ண முடியும்ன்றது அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து இந்த ஸ்டேட்டர் போல்ஸ்க்கு வந்து நம்பர் கொடுத்துடலாம். ஸோ மொத்தமாக 8 ஸ்டேட்டர் போல்ஸ் இருக்கு, அதனால 1ல இருந்து 8 வரைக்கும் நம்பர் கொடுத்தாச்சு. இந்த ஒவ்வொரு காயிலையும் கரண்ட் டைரக்ஷன் மாறும்போது அதோட போல்ஸும் மாறும். இப்போ இந்த 8 காயிலுக்கும் ஒயரிங் கனெக்ஷன்ஸ் யூனிபோலாருக்கு எப்படி இருக்கும், பைபோலாருக்கு எப்படி இருக்குன்னு பார்க்க போறோம். இந்த ஸ்டேட்டர் காயில்ஸ்ல 1537 பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செட் ஆஃப் காயில். இதுல வந்து 1ம் 5ம் நார்த் போலா இருந்துச்சுன்னா 3ம் 7ம் சவுத் போலா இருக்கும். அதே போல 2648 வந்து அனதர் செட் ஆஃப் காயில். இப்போ நம்ம யூனிபோலார் மோட்டரோட கனெக்ஷன்ஸ் எப்படின்னு பார்க்கலாம். இந்த யூனிபோலார் ஸ்டெப்பர் மோட்டருக்கு மொத்தம் 6 அவுட்புட் பின்ஸ் இருக்கும். இந்த ஃபர்ஸ்ட் செட் ஆஃப் காயில்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த 15 காயிலுக்கு வந்து கரண்ட் டைரக்ஷன் சேமா இருக்க மாதிரி கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. அப்புறம் இந்த 37 காயில்ல பாத்தீங்கன்னா ஆப்போசிட் போல்ஸ் ஜென்ரேட் பண்றதுக்கு கரண்ட் டைரக்ஷன் ரிவர்ஸ் ஆகிற மாதிரி கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. இப்போ இந்த ஃபர்ஸ்ட் செட் ஆஃப் காயில்ஸ்ல வந்து 3 பின் வெளில வரும். இதுதான் வந்து யூனிபோலார் மோட்டர்ல சென்டர் ட்ராப்னு சொல்லுவாங்க. அதே போல அடுத்த செட் ஆஃப் காயிலையும் வந்து 3 ஒயர் நமக்கு வெளில வரும். டோட்டலா மொத்தம் 6 ஒயர் ஸ்டெப்பர் மோட்டருக்கு வெளியே வரும். சில மோட்டர்ல 5 ஒயர் தான் வரும். அதுல பாத்தீங்கன்னா இந்த சென்டர் ட்ராப் ஒயர் 3யும் 4யும் வந்து உள்ளே கனெக்ட் பண்ணிட்டு காமனா வெளியே எடுத்திருப்பாங்க. அப்புறம் இந்த பைபோலர் ஸ்டெப்பர் மோட்டரோட கனெக்ஷன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா இந்த காமன் ஒயரை டிஸ்கனெக்ட் பண்ணிட்டு அப்புறம் இந்த சென்டர் ட்ராப் ஷார்ட்டையும் ரிமூவ் பண்ணிட்டு மொத்தம் பைபோலார் ஸ்டெப்பர் மோட்டர்ல இருந்து 4 ஒயர் வெளியே வரும். இந்த ஸ்டெப்பர் மோட்டர்ல இந்த சின்ன பிசிபி கனெக்ஷன்ல தான் யூனிபோலாரா பைபோலாரான்றது டிசைட் பண்ணுவாங்க. நம்ம ஸ்டெப்பர் மோட்டர் யூஸ் பண்றதுக்கு முக்கியமா தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது வந்து இந்த பர்டிகுலர் காயிலுக்கு எப்படி நம்ம பல்ஸ் கொடுக்கணுன்றது தான். நம்ம ப்ராப்பரான பல்ஸ் கொடுத்தோம்னா இந்த ரோட்டார்ல இருக்க டீத்தும் ஸ்டேட்டர்ல இருக்க டீத்தும் 1.8 டிகிரிஸ்க்கு ஒரு ஸ்டெப்பா ரொட்டேட் பண்ண வைக்கலாம். நெக்ஸ்ட் நம்ம வந்து பல்ஸ் பேட்டர்ன் பார்ப்போம். இந்த யூனிபோலார் ஸ்டெப்பர் மோட்டர் பல்ஸ் பேட்டர்ன் பாத்தீங்கன்னா மொத்தம் 3 டைப் இருக்கு. ஒன்னு வந்து ஃபுல் ஸ்டெப், ஹாஃப் ஸ்டெப், அப்புறம் வேவ் டிரைவ். அதே பைபோலார் ஸ்டெப்பர் மோட்டருக்கு பாத்தீங்கன்னா மொத்தம் 2 பல்ஸ் பேட்டர்ன் இருக்கு. ஒன்னு வந்து ஃபுல் ஸ்டெப், இன்னொன்னு வந்து ஹாஃப் ஸ்டெப். அவ்வளவுதான். இன்கேஸ் நமக்கு இந்த பல்ஸ் பேட்டர்ன் தெரியலனா கூட இந்த யூனிபோலார் ஸ்டெப்பர் மோட்டார் டிரைவர் இல்ல பைபோலார் ஸ்டெப்பர் மோட்டார் டிரைவர் வாங்கிட்டீங்கன்னா நம்ம இன்புட் என்னவா கொடுப்போம்னா எந்த டைரக்ஷன்ல மோட்டர் ரொட்டேட் ஆகணும், அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்டெப்புக்கும் ஒரு ரைசிங் எட்ஜ் பல்ஸ் இது கொடுத்தாலே போதும். அதுக்கேற்ற கரஸ்பாண்டிங் பல்ஸ் பேட்டர்னை வந்து அந்த டிரைவர் ஐசி ப்ரொடியூஸ் பண்ணி ஸ்டெப்பர் மோட்டர் கொடுத்துரும். அப்புறம் அந்த டிரைவர்ல ஃபுல் ஸ்டெப்பா, ஹாஃப் ஸ்டெப்பா, வேவ் டிரைவா செட் பண்றதுக்கு அதுக்குன்னு செப்பரேட் பின்ஸ் இருக்கும். இன்கேஸ் நீங்க இந்த மாதிரி ஸ்பெஷல் ஐசி வாங்காம சாதாரண மோட்டார் டிரைவர் ஐசி வாங்கினீங்கன்னா நாமளே மைக்ரோ கண்ட்ரோலர்ல அந்த பல்ஸ் பேட்டர்னை ஜென்ரேட் பண்ணி நம்ம வந்து இதுக்கு இன்புட்டா கொடுக்கணும். இந்த மாதிரி ஐசி வந்து சின்ன சின்ன ஸ்டெப்பர் மோட்டர் ப்ராஜெக்ட்டுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதே நம்ம சிஎன்சி, லேசர் பிரிண்டர் இந்த மாதிரி மல்டி ஆக்சஸ் சிங்க்ரோனைஸ்டு ஸ்டெப்பர் மோட்டர் யூஸ் பண்ணோம்னா, இந்த மாதிரி ஃபுல் கண்ட்ரோல்டு டிரைவர் யூஸ் பண்ணோம்னா நம்ம கம்ப்யூட்டர் கூட லிங்க் பண்றது ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். இந்த 3 ஸ்டெப்போட அட்வான்டேஜஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் ஸ்டெப்ல வந்து மேக்ஸிமம் டார்க் அச்சீவ் பண்ணலாம். அப்புறம் அதோட மினிமம் ஸ்டெப் ஆங்கிள் பார்த்தோம்னா 1.8 டிகிரிஸ் இருக்கும். ஹாஃப் ஸ்டெப் யூஸ் பண்ணோம்னா டார்க் கொஞ்சம் கம்மியாகும், பட் வந்து நம்ம 0.9 டிகிரி ஸ்டெப் கொண்டு வரலாம். வேவ் டிரைவ்ல பார்த்தீங்கன்னா டார்க் கம்மியா இருக்கும், அப்புறம் ஸ்டெப்பும் பார்த்தீங்கன்னா மினிமம் 1.8 டிகிரி தான் இருக்கும். ஆனால் இதுல வேவ் டிரைவ்ல என்ன அட்வான்டேஜ்னா எந்த ஒரு காயிலுக்கும் நம்ம நெகட்டிவ் வோல்டேஜ் கொடுக்க தேவையில்லை. இந்த 3 டைப் பல்ஸ் பேட்டர்ன் தெரிஞ்சாலே போதும். ஆனா இன்னொரு பல்ஸ் பேட்டர்ன் இருக்கு, அது வந்து மைக்ரோ ஸ்டெப்பிங். மைக்ரோ ஸ்டெப்பிங் வந்து ஃபர்தரா வந்து ஸ்டெப்ஸை இன்னும் கூட ரெடியூஸ் பண்ணும். அது எப்படி பண்ணுவாங்கன்னா கொடுக்குற அந்த பல்ஸோட ஆவரேஜ் வோல்டேஜ் வேல்யூவே வந்து வேரி பண்ணுவாங்க. அப்படி வேரி பண்றதால உங்களுக்கு வந்து ஸ்மூத் ரன்னிங் கிடைக்கும். அப்புறம் மைன்யூட் ஸ்டெப் ஆங்கிள் கூட வேரி பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த மைக்ரோ ஸ்டெப்பிங் ஆப்ஷனும் வந்து இந்த ஸ்பெஷல் டிரைவர்ஸ்லாம் இருக்கும்.
நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம ஃபுல் ஸ்டெப், ஹாஃப் ஸ்டெப் அண்ட் வேவ் டிரைவோட ஹார்ட்வேர் சர்க்யூட்ஸ்லாம் பார்க்கலாம். நன்றி. Okay, guys, I think you have better understanding of that stepper motor, and there are how many stepper motors are used, and what are the various types of pulses which is used in the stepper motor. I think how it is working and how coils are connected and for forward or reverse directions. I think you may have clear understanding of that, and what are the different types of stepper motors available and how to handle and dismantle that stepper motors. I think you have seen everything clearly. Okay, now let us move to the solenoid operated valve. Okay, this solenoid operated valve is also used in various places in automotive vehicle systems. Okay, the solenoid valve is also an electromechanically operated valve. So this valve differ in the characteristics of electric current which they use, the strength of the magnetic field they generate, the mechanism they use to regulate the fluid, and the type and characteristics of fluid they control. In this, what is solenoid operated valve? Solenoid valve is an electromechanically operated valve. The valve can use a two-port design to regulate a flow or use a three or more port design to switch flows between ports. Multiple solenoid valves can be placed together on a manifold. Solenoid valves are the most frequently used control elements in fluidics. And you may have wondered what is the purpose of using a solenoid valve. Okay, the solenoid valve is an electromechanical valve, as I said earlier. So that is commonly employed to control the flow of liquid or gases or whatever it is. So there are various solenoid valve types, but the main variants are either pilot operated or direct acting. Okay, these are all the important two different types of solenoid valves which is used in the IC engines. And where they are using these solenoid valves. So you may have this doubt. The solenoid, by being solenoid actuated, the solenoid valves can be positioned in remote locations and may be conventionally controlled by simple electrical switches. Solenoid valves are the most frequently used control elements in fluidics. They are commonly used to shut off, release, dose, or distribute or mix fluids. Okay, these are all the important applications of using this solenoid valve. Okay, and you may have one doubt whether solenoid valves are AC or DC. A solenoid are the most important components used in solenoid valves to control the flow of liquids or and gases. These solenoid are electromechanical devices that convert AC or DC electrical energy into the linear motion. Okay, guys, this type of valve is going to regulate in automotive system or vehicle uh, to regulate the amount of air that bypasses in the throttle valve and through the medium of solenoid operated valve as this one in this figure. So this the valve is going to activate the here the plunger is going to get activated. It will move in a reciprocating motion. So in the rest position, the valve, the number 4 is a valve, is closed by the spring. If this is a spring, and the armature of the solenoid number 2 is pushed back inside the solenoid coil. When operating, the energized solenoid opens the valve and admits air into the induction system. The quantity of air is going to admitted, that is controlled by duty cycle pulses that are sent from the electronically controlled unit or module. Whenever the coil is going to get energized, so it will be activated, that is, that it will be operated. It will move in forward or reverse directions. When it is going to activate it, the coil will get energized and it will move in a reverse directions. The valve is going to get connected, that means opened. Then airflow will be happen inside of the cylinder in the during the suction process in SI engines. Welcome
to Lunchbox Sessions, bite-sized. This is Carl from LunchboxSessions.com. In this video, we will look at how the electrical solenoids operate a basic spool-type directional control valve, and we'll look at the mechanical override feature that lets you test for basic functioning of the valve. It is typical to find a coil of wire on each end of a 3-position directional control valve. The coil of wire, together with the valve tube that contains an armature and a push pin, make up what is known as a solenoid. Also observe that in the main valve body, there is a spring on each end of the spool that helps return the spool to the center position when the valve is in neutral. The lines with the gauges labeled A and B are the work ports that typically connect to a hydraulic cylinder or motor. When we energize the solenoid coil on the left side of the valve, an electromagnetic field is created. The field pulls the armature in towards the center of the winding. The armature slides easily in a tube that is internally lubricated with hydraulic oil. The armature moves the push pin, and ultimately the push pin moves the valve spool. And now we see flow from the pump being directed to work port B. Did you notice that as the valve spool moved to the right, that the push pin and armature in solenoid B were moved to the right as well? Let's start all over again. Before energizing solenoid A, observe that the left armature has been moved all the way left in the valve tube, and a gap is present between the push pin on the left side of the spool. When we energize solenoid A, the armature and push pin get a running start against the spool as this gap is closed. When the valve is returned to neutral, notice that the gap between the push pin and spool is now on the right-hand side. Whichever side of the valve has the push pin gap has a slight force advantage when that solenoid is next energized. In order to help with troubleshooting and basic valve testing, many solenoid valves include a mechanical override. A mechanical override is simply a pin on the outside end of the valve tube in the center of the solenoid assembly that can be activated with a small screwdriver or hex key. Pushing on the mechanical override is a simple way to find out if the internal parts of the valve, namely the valve spool, is still free to move and operating normally. Make sure that when you push the mechanical override, that no solenoid is still energized, especially the solenoid on the opposite side. As the mechanical override feature is more mechanically forceful than the electromagnetic forces of a solenoid, the armature in solenoid A is being pushed outward from the coil's center position, increasing the size of the magnetic field, which in turn increases the amount of current running through the coil. Holding the armature in that position for an extended period of time may cause the coil to overheat and open the winding. The internal coil wire is now broken. That's a few of the basic functions of solenoids on hydraulic directional valves. Thanks for watching. I think this is one of the greatest video of the AC understanding or better understanding of how solenoid actuated valve is functioning and how the coil is going to energized. So when the coil is get energized, so what may happen in that valves and how the pressure is going to increase. So how the command is going to signal is going to given to the solenoid actuators and how the valves gets the solenoid valve A and B gets moved in left side and right side directions. That means how it opens and closes and how the amount of pressurized fluid is sent into the cylinder. So this is what we seen that
video. So now the electronic control unit. So that is a very well as we discussed many of the classes of the electronic control unit or module. Okay, the electronic control unit or module is basically consists of, as I said earlier, the central processing unit, that is a microprocessor. On some of the olden days or olden years, so we have used some of the microcontrollers in the automotive vehicles and input and output devices. The input devices and output devices is nothing but the sensors and the actuators we are using, and that is going to get connected with the central processing unit, and then memory, and we have some programs. So the program is defined by the R&D department. So based on the engine performance or based on the engine during the testing before launch of any kind of vehicles. So that the area is going to take care of the R&D department. So and they will have some programs of the or they will have some greater think how the engine is going to get operated and what are the values or targets we need to fix to the engine. So everything they will be defined, and that is going to be write as a program, and that will be uploaded in the microprocessor when there is any deviation or changes in the targeted value or desired value. So definitely the sensor is going to be sense. It will give some signals to the ECU. Then ECU will send some comments to the actuators to control or rectify the problems. So this is the cyclic process, and this is going to happens in many of the automotive vehicles system, which are all used the electronic control unit or module. Okay, and next is a processing. So here, as I said earlier, the program, memory, central processing unit, and clock. The inputs is speed sensor, airflow sensor, the temperature sensor, and output is fuel injection and EGR valve. Here, output we are using a solenoid or stepper motor operator or actuator valve and EGR valve. And the input is like the sensor. So the sensor, the main function of the sensor is going to monitor their functioning. So based on the desired or targeted value set by the R&D department. In case any deviations, so immediately it will give some comments to the signals to the central processing unit. And then after it will compare the data of the receiving and already stored in the central processing unit as a program. So it will compare both the values. If there is no deviation, so it will be in ideal. And in case any deviation in the received value, so if anything want or needs to be corrected, so it will give some signals to the actuators to rectify that problems. So this is another cyclic problem, and this will happen throughout the vehicle running and throughout the vehicle automotive vehicle system running condition. So it will have this setup in automotive vehicle system. And this is a computer memory, and the read-only memory we are using, and so we are going to have this read-only memory to operate the program for the computer where it is placed in the automotive vehicles. So, and it consists of electronic circuits as well as which will give certain outputs for the predetermined input values, and read-only memories have the largest storage capacities. So here we can read and write or random access memory also we are having, is where data is held temporarily while it is being worked on by processing unit. And placing data in memory is also referred to as writing, and the process of using this data is called as reading. And here also we are having some clock. The clock is an electronic circuit that utilizes the piezoelectric effect of quartz crystal to produce accurately timed electrical pulses that are used to control the actions of the computer. So here the clock speeds are measured in the number of electrical pulses generated in 1 second period. One pulse per second is 1 hertz, and most computer clocks operates in millions of pulses per second. 1 million pulses per second is 1 megahertz. And next is practical automotive ECU. So in that figure, we have seen the computer control transmission system, and this system is nowadays it is heart of the all automotive vehicle system as well as electronic control module or devices.
So this particular module is self-contained computer, and which is also known as a microcontroller. So the microcontrollers are available in many sizes. For example, 4, 8, 12, and 16, 32-bit, and nowadays later 64-bit also available. So which refers to the length of binary code words that they can work on. And in this system, it is an 8-bit microcontroller. So figure 2.3 shows some of the internal details of the computer, and the following description gives an insight into the way that it operates. The microcontroller. So this is the electronic control module is connected in the automotive vehicles, and around that electronic control module will have a lot of things. A lot of automotive electronically and electrically operated things are connected with this electronically controlled module. And in this picture, so you can see that this is an 8-bit microcontroller. In a large in computer language, a bit is a 0 or 1. The 0 normally represents 0, low voltage, and the 1 normally represent a higher voltage, probably 1.8 volt. So in this, the microcontroller integrated circuits, that is a chip. This is also called as a chip, as a uh, read-only memory capacity of 2048 bytes. So there are 8 bits to 1 byte, and a random access memory that holds 64 bytes. So here, the microcontroller also has an on-chip capacity to convert 4 analog inputs into 8-bit digital codes. The power supply, the power supply is getting from the battery. The power supply is a circuit that takes its supply from the vehicle battery, then provides a regulated DC. The supply of 5 volt to the microcontroller, and this is its working voltage. Here we will have some voltage regulator to protect all the electronic and electrical devices to maintain a constant voltage throughout the wiring system of the automotive vehicle system. The power supply also includes protection against over voltage and low voltage. So the voltage is going to be stabilized with help of that regulator. The low voltage protection is required if battery voltage is low, and if often take the form of a capacitor. So in automotive vehicle system also we will have number of fuses. So that is connected in a dashboard or in an engine room with a covered plastic things. So when in case is there any thing or any voltage, the variation is going to occur. The fuses may be get as a gone away. So and we need to change the fuse, or we need to identify the problem where is there any excess heating, or is there any some wires are going to touch with other wires. So these are all the items they will identify, and then after that they will use the fuse. And this is a clock circuit. The clock operates at 4 megahertz. The clock controls the actions of the computers. The input interface contains electronic circuits that provide electrical power for the sensors and switches that are connected to it. Some of the inputs are in an electrical form that cannot be read directly into the computer, and these inputs must be converted to the interface. And output, the power driver consists of power transistors that are switched electronically to operate electrical parts to operate the gate change and electronics. Yeah, I think so. We have completed Unit 3, and next class onwards we are going to Unit 4.